CGJTA was formed 14 years ago. We are issuing gem license, business registration and various other legal work. There are more than 200 buying officers here. Chinafort gem market, the largest concentration of NGJA issued gem licenses in Sri Lanka. අද දින අපි හිතනවා අතිගරු ජනාධිපතිතුමා මේ වෙනකොට මැණික් අසරණාභරණ ශේෂ්ත්‍රයට විශාල සහන ප්‍රමාණයක් ලබා දීලා තියෙනවා. ඒ තුලින් මැණික් අසරණාභරණ ශේෂ්ත්‍රයේ නියුත් වෙලා ඉන්න ප්‍රජාව අතර දැඩි උනන්දුවක් මේ ශේෂ්ත්‍රයට ආකර්ෂණයක් සහ කැපවීමකින් මේ නව පිබිදීමක් ඇති වෙලා තියෙනවා. We have learning opportunities, welfare opportunities, and more importantly, we are in a good position to actively find practical solutions to challenges we are facing in our industry. CGTA பொறுத்தவரையிலே அதற்கு கீழால் கிளைகள் இருக்கின்றன. அதில் ஒரு முக்கியமான கிளைதான் பத்தை சந்தையை நிர்வகிக்கின்ற ஒரு பிரிவு, பத்த செக்மெண்ட் என்று அதனை அழைப்பார்கள். அதன் கீழ்தான் இந்த விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சி நடந்து கொண்டிருக்கின்றது. We are launching a premier membership program, a limited 100 membership, which is valid for 5 years with many benefits as well. මේ සංගමයකින් වෙන්නේ ව්‍යාපාරයේ ඉන්න හැමෝම එකමුතුකමක් ඇති කරමින් එතනින් තම තමන්ගේ ගැටලු විසඳීමට අවස්ථාවක් ලබා දෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේ චීනකොටුව ප්‍රදේශයේ තමුන්නාන්සලා සියලු දෙනාම එකව වෙලා මේ මැණික් සහ ස්වර්ණාභරණ ආයතනයට තමුන්නාන්සලාගේ සහයෝගය දීලා මේ ගම මීට වඩා දියුණු කරන්න. எமது நோக்கம் ஒற்றுமையாக எமது வியாபாரத்தை கொண்டு செல்வதற்காக எங்களால் என்ற அத்தனையும் எமது CGJTA மூலமாக எங்களுக்கு பெற்றுத்தர முடியும். I would like to start, we all know everybody has summoned the what this program is all about. So I just would like to simply say thank you. They have helped us in understanding the market and clarifying certain questions that we have about how things operate here. We've also been able to help them solve certain issues when it comes to treatment detection of stones and things like that in the market. So you can have trusted sources and trusted partners to work with on a regular basis. They will support gems to us so we can select what we like. Also have other countries' gems you send to here, so that's why we select Venezuela. 大部分我还都挺满意的，因为斯里兰卡本身就是一个以宝石著名的一个地方，不仅产蓝宝石，还产其他很多种类的宝石，品质都比较高。රත්නපුර නිවිතිගල බලංගොඩ ඇහැලියගොඩ ඔය හැම මාකට් එකකටම යනවා. ඒ අතින් බලපුවම මේ මාකට් එකේ එන පිරිස බොහොම වැඩි. එහෙනම් පහසුවක් වෙලා තියෙනවා මැණික් මිලදී ගන්න. වෙළඳු තනවා බයිස්ක්ලත් තනවා. ඉතින් මෙතන විශේෂ මිලක් තියෙනවා. ඒ හේතුවෙන් තමයි අපි එන්නේ. මම ඇවිල්ලා දැන් අවුරුදු 40ක් තිස්සේ මේ බේරුවට එනවා.
volunteers are working more than 100 here, and members we got last 4 days more than 500. It's 100% success, and we need more new members to work with us. We need the entire community to work with us because we are working on behalf of our community. People of Berwala, we had a lovely and a very wonderful event. இந்த புதிய டீம் நல்ல பெஸ்ட் டீம், நல்ல ஹார்ட் ஒர்க்கர்ஸ், நல்ல உற்சாகமாக வேலை செய்தாங்க. எனக்கு நல்ல சந்தோஷமாயிடுச்சு இதை பார்க்கறதுக்கு.